ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സെക്കൻഡ് ഇയർ സയൻസിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഫിസിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Physics can be classified into two: classical physics and modern physics. 19th സെഞ്ചുറിക്ക് മുമ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫിസിക്സ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്നും 19th സെഞ്ചുറിക്ക് ശേഷം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫിസിക്സ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ ക്വാണ്ടം തിയറിക്ക് മുമ്പുള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സും മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ ക്വാണ്ടം തിയറിക്ക് ശേഷമുള്ളത് മോഡേൺ ഫിസിക്സും ആകും. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഭൂരിഭാഗം ചാപ്റ്ററുകളും ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഏകദേശം പകുതി ചാപ്റ്റർ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെയും അടുത്ത പകുതി മോഡേൺ ഫിസിക്സിന്റെയും ഭാഗമാണ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 15 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ആ 15 ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ്. 2 ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. 3 current and electricity. 4 moving charges and magnetism. 5 magnetism and matter. 6 electromagnetic induction. 7 alternating currents. 8 electromagnetic waves. ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ 8 ചാപ്റ്ററുകൾ അടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാർട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം. അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ 9 ray optics and optical instruments. 10 wave optics. 11 dual nature of radiation and matter. 12 atoms. 13 nuclei. 14 semiconductor electronics material devices and simple circuits. Last chapter 15 communication system. 9 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ അടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാർട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 2 ബുക്കാണ് ഫിസിക്സിൽ വരുന്നത്, പാർട്ട് 1 ആൻഡ് പാർട്ട് 2. 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ളത് പാർട്ട് 1ലും 9 മുതൽ 15 വരെയുള്ളത് പാർട്ട് 2ലുമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠനം ആരംഭിക്കാം. ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇലക്ട്രിക് charges and fields. Do you recognize the person you see on the screen? Yes, he is the great Thomas Edison. Do you know what he is known for? In 1879, he invented the first practical, long-lasting permanent electrical light bulb. And since then our homes are bright even after sunset. Lights in our home works on electricity. All electrical equipment in our home use electricity to function. Imagine a world without electricity today, can you? The discovery of electricity has helped to start a new revolution in the history of humankind. Electricity is the study of charges. The branch of electricity can be classified into 2: static electricity and dynamic electricity. Static electricity is the study of charges at rest. Dynamic electricity is the study of charges in motion. In this unit, we have to study about the static charges. Production of static electricity is very large amount at the time of thunder and storm. Benjamin Franklin studied static electricity. In June 1752, Benjamin Franklin, the American scientist, with his son William, built the body of the kite with 2 crossed strips of cedar wood and a silk handkerchief. They attached a foot-long, sharp and pointed wire
to the top of the kite as a conductor. The bottom end of the string was attached to a silk and a metal key. A metal wires connected the key to the mason jar. Secrets of lightning, helping unlock the secrets of electrical world, decided to conduct an experiment which reveals the secret of lightning from storm clouds to static electricity. Different method of charging. 1. Charging by friction. 2. Charging by induction. 3. Charging by conduction. Glass rod and rub it with a silk cloth. Then bring the glass rod near the small pieces of paper of lighter weight. The paper bits are attracted towards the glass rod. The glass rod has the ability to attracting the paper because it is electrified. After rubbing the glass rod, acquire positive charge and silk cloth acquire negative charge. In the silk cloth, the energy spent in rubbing is utilized to remove the outermost electron from the atoms, while the glass rod loses electrons while rubbing. Due to the deficiency of electrons, the atoms of the glass rod develop positive charge. These electrons are gained by the silk cloth. The silk cloth gain the develop negative charge. Similarly, the ebonite rod rubbed against fur. The rod acquire negative charge while fur acquire positive charge. Charging by induction. Figure shows a uncharged metallic sphere supported by an insulating stand. A negatively charged plastic rod is brought close to the sphere. Free electrons in this sphere move away from the plastic rod due to the repulsion and gather at the other end of the sphere. The near end become positively charged due to the deficiency of electrons, and the other end become negatively charged due to the excess of electron. When the negative side of the sphere is connected to the conducting wire, which is earth, the electron float to the ground and the positive charge remains there due to the attractive force of external charge. When the external conduct is removed, the positive charge remains in the sphere, making it a positively charged object. When the plastic rod is removed, the charge gets distributed uniformly over the sphere. Similarly, if a positively charged plastic rod is brought closer to the sphere, the free electrons in the sphere will move closer to the plastic rod and the positive charge accumulate in the other end. A conducting wire is connected to the positive end of the sphere. The free electrons from the earth transfer into the sphere and neutralize all the positive charges. When the conductor is removed, the negative charge remains in the sphere, making it a negatively charged object. When the plastic rod is taken away from the negative charge, gets distributed uniformly over the sphere. Charging by conduction. Make a paper cylinder by rolling a strip of paper on a pencil and then gently pull out the pencil. Suspend the paper cylinder by a thread tied to its center. Now touch the paper cylinder with a glass rod rubbed with the silk so it has a positive charge. Remove the glass rod and then again bring it near the paper cylinder.
What happens to the paper cylinder? Is repelled by the positively charged glass rod. Properties of charges. 1. Charge is a scalar quantity. 2. Electric charge can be positive or negative. 3. Force between charges can be attractive or repulsive. 4. Charge is additive in nature. 5. Electric charge is always conserved. 6. Charge is quantized. Charges are of two types, positive and negative. Like charges repel each other. Unlike charges attract each other. Charge is additive in nature. Consider a body carrying a charge, say Q1. We add another body, say Q2, to this body. Now the total charge of the body is the algebraic sum of both the charges, that is, total charge Q is equal to Q1 plus Q2. Similarly, if the body carries n number of charges, Q1, Q2, and so on up to Qn, then the total charge of the body Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 and so on to Qn. While adding the charges, proper sign should be used. A positive sign for a positive charge and the negative sign for a negative charge. For example, if a body is given 6 charges, all in coulomb, plus 1 coulomb, minus 2 coulomb, plus 3 coulomb, minus 4 coulomb, minus 5 coulomb, plus 6 coulomb, the algebraic sum will be minus 1 coulomb, which means it is a negatively charged body. Electric charge is always conserved. When a glass rod is daubed with a silk cloth, electrons are transferred from the glass rod to the silk cloth. Now, both the silk cloth and glass rod are charged. Here, a transfer of charge takes place. Neither a new charge created nor destroyed. The number of electrons lost by the glass rod is equal to the number of electrons gained by the silk cloth. The algebraic sum of positive and negative charge in an isolated system remain constant. Charge is quantized. When one electron is transferred to the body gets charged minus E or minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. One more electron gets the body charge become minus 2E. Again, one more electron gets the body charge become minus 3E. Similarly, n electrons gets the body charge become minus Ne. Therefore, total charge of any body is an integral multiple of fundamental charge plus or minus E.